Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем проходить игрушку под названием LA Noir. В общем, сегодня продолжаем. У нас называется «Косяковое безумие», называется «Дело», и я опять зашел на себя. Ой, прошлое дело было, на самом деле, ну так себе, не скажу, что сильно интересно. Где выход-то вообще, ёлки? Что происходит? Где выход? Во, вот, давай, открывай. Блин, капец. В общем, продолжаем. Давайте мы, наверное, пусть нас довезет нам, дорогой дружище. Давайте-ка я на эту точку сяду. Уже 15 из 95. Ладно. Давай на этой тачке прокатимся. В общем, в этой серии мы, наверное, опять продолжаем дело. Прошлое дело было действительно, ну, так сказать, сильно уж интересным. Нет, оно было на самом деле скучным. То есть, ну, это возможно только то, что первое дело в отделе нравов. Ну чё, красиво здесь. That's him in the back, Cole. What now? Take a seat with Freddie, Cole. Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20! I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Grass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. How do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. Ну, он, судя по всему, 50 pounds of dope. Он, судя по всему, осведомителем работает, наверное, да. Так, а бармена здесь ничего не будем расспрашивать, да? Ну, действительно, зачем здесь нам кого-то спрашивать? Ладно, не понял немного, что нам надо. Ну, блин, опять мыло. Так, в какой-то домик едем. Поехали. You know the way. You can drive. Опа! Да-да-да, пострелять любят. Так и есть. О! Полицейский ранен, охренеть, я ж... Есть. Блин, это было серьезно. Учитывая то, что они прямо стреляют, тоже очень хорошо. Снайперы еще те. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. You guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and the rest of the story tells itself.
$1. I thought they took these things out of circulation. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Так. Здесь ничего нету, а здесь... Ну и здесь тоже ничего нет. Блин-то мы стрелялись только. Опа! Нашли. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. I need to get back to it, Phelps. Мы тоже работаем, как бы, просто спроси тебя. Опа. Doesn't give me anything to go on. Угу. Так, ага. Вот дверка есть одна. Давайте откроем ее. Not sure this means much. А погоди, а эту мы точно. Junk. Блин. Phelps, you jump like a girl. Это, конечно... Я, честно, ребят, сам охренел просто, можно сказать, вот это. Опа. Now we're getting somewhere. Я думал, опять клоун. Здесь да хрень одна. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? You hungry or something, Phelps? I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Тоже овощи. Так. Супчик с зеленью. Супчик с зеленью. Достижение. Это очень круто, конечно. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. The dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Ну, поехали, поехали.
все, мы здесь все посмотрели, своим что могли. Да блин, давай. You're behind the wheel. Блин, But if the skipper sees us driving around in this, я поехал в машину для трупов. Ну, давай быстрее, Рой. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. Сяба. If you must. Надо уже... Так, сюда. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Да, мы из Follow me, полиции. gentlemen. Ну открывай уже, блин, что так глупо-то? Рой, да не мешай ты, блин! Мы так никогда не выйдем. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Any name on that list that rings a bell? Что-то из этих, наверное, надо будет. Да блин. О, This is нашли. familiar. 1452 North Los Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Ну давай посмотрим. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Сомнения. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I Прям right in Фелпс так thinking смотрит, you прям not вы wanna что-то pursue скрываете. misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Ну и опять глаза такие, но у него пап будет чувак, когда лучше такие узкие, прям вот тут более-менее. Вроде не лжет, давай сомнения.
Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Я ему не верю. Давайте еще сомнения. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Черт возьми, ну я вот не знаю, ну блин, ложь предъявить я не могу. Сомнения уже 4-й раз, что ли, бывает. Хорошо, давайте истину. Просто попробуем. No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. Я потому что ему, значит, что я могу have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. Блин, давай до 16-го. Реально, прокачка здесь идет очень трудно. Вот долго она. I hate seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Мне здесь прокачка не нравится тем, что она здесь очень, ну, тоже такая немедленная. Ну, хотя мы, в принципе, уже нормально прокачались с вами до 16-го. О! Можно посмотреть, как делают, я так полагаю, суп. Быстрый суп. Вот, я так полагаю, тоже воды просто добавить. А что я сейчас осматриваю? This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Господи, сколько овощей. Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. Isn't that the cop who caught the guy who Видите, здесь можно как-нибудь настроить? Ну ладно, попозже. Яркость хотел немножко повыше сделать. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? Ну, неплохо. Здрасте. I don't think I can help you, mister. The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. Packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation.
Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Лицо такое. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Ну, сомнения. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to immigration Я вижу, services and have you глаза. deported. I get a shipment once every 2 weeks. Потише. Ernesto does the Дело driving. орёт очень. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here, it gets sent all over the country. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Ложь, наверное. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th century is always on. You keep your mouth shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. О, да. We will be in touch, Mr. 16 Parnell. уже. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Все, до свидания. Очень орёт это место, I am честно. glad to be out of that place. I never knew fresh Блин, vegetables could ничего smell нет. so bad. Я просто газет хочу найти, но что-то газет у меня уже не получается там какую-то серию, наверное, найти. Охренеть, сколько машин. Ну-ка, давай на эту. How many years have you been in Vice, Roy? Не-не, погоди. More years than I want Ты out. поедешь, а не я. Погоди. Завод это вот это, да? Да, это вот здесь. Я что здесь не всю это? Да я, по сути, все улики. Ну, судя по всему, мы сюда вернемся, так полагаю, еще. You can drive. KTI Radio reminds you, make sure to sign up for your social security. Так, поехали. Пока мы, в принципе, вообще идеально справляемся, я считаю. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Быстро они. LAPD, nobody move!
my chances. Да, блин. Я не понимаю, постоянно что-то так будет. Я рискну. Блин, да заткнись, ты там сидел бы и сидел бы там. Стоял бы, и я рискну. Давай. Отлично. Опять у тебя. Все. Я вот, ребят, вот реально, постоянно, не понимаю, стой и все. Без проблем. Все хуже становится. Ну ведь стрелять можно. В конце концов, если не догоним. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Ну, еще и документ есть. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Ну, это просто деньги. Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Ну, опять плохо. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Ложь. Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Давайте сомнения попробуем. It's real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. А вот здесь, мне кажется, уже истинно, потому что, смотрите, ну все, уже нет никаких поводов. Или интуицию использовать. Ладно, давайте истинно. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. Ну, подождите, так пока еще не все ведь. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks.
Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let him unload the goods first. Now? Let's get him. Капец, машина стоит. There goes a week's wages. All right, move. Move! Let's go! Пойдем. Everyone into position. Perimeter is up. The whole place is contained. Go in hard. Keep it tight, okay? LAPD, put your hands where we can see them. Reinforcements are on the way. Go, Phelps. Get in there. Ничего себе, их много. Быстро. Сволочь! Блин! Полицейский ранен в дивизию, а? Да я... Блин, ну я... Ой, я не увидел просто. Everyone into position. LAPD, put your Ой, я hands where we can see дурак. them. Зачем так рано Go, стрелять? Phelps. Get in there. Stay in cover. Keep moving. Step on it. How long do you think you can hold out? А, все, допрыгался. Вот так тебе. I think that's the last of them, Cole. Опа, это, по-моему, из этих, из шеф из отдела убийств приехал. Detectives, found something here you probably want to see. А, это еще не все ведь. Окей. Tijuana address. We should see what the federales have on it. Так, монетку у него здесь есть. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Мне всегда удивляет, он всегда оставляет, это что он делает. Забирай себе, что-то, блин, расследование пригодится. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Oh. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy.
Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. А с этим-то что случилось? Ну это мы его, по-моему, убили-то, да? Yet another silver dollar. Обычная рука. А здесь баночка. $1,000 here. А это деньги. Я думал, это банка. Блин. Капец. Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the... Опа, мелочь. Капец, я вообще рандомно это делал, честно. Открыто достижение мелочи, отлично. Охренеть. Ну вот это реально, ребят, рандомно сейчас. Я вообще не понял, что я делаю. 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Хорошо, мы еще такое дело-то не закончили. Че, идем за роем? Надо уходить отсюда. Вези. You're behind the wheel. Friends, quality is an American trait. Locked. We need another way in. Опять пришли какую-то опять жопу. Наверное, сюда куда-то. Ой, блин. Ну, давайте. Сейчас, правда, я опять, наверное, полчаса буду искать. Может быть, надо бежать как-то это все. А, вот увидел. Ее больше. Ты спишь здесь? Охренеть. Ладно. Спит. Капец. Ага. Все. Прикольно. Разобрались. А теперь куда вопрос? Cover the back door, Roy. Hey, what can I say? I got
На! Все, отлично. Я не знаю, правильно ли я сделал, почему их убить надо было. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Walk out of here, go out the top. На! Давай, давай, давай. Пешку надо восстановить себе, блин. Ой, как много классно. Кто еще там, блин? LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for many years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Так, допрос с пристрастием и ботаника. Достижения. Но, ребятки, смотрите. В общем, блестяще. Вот мы вообще первый раз сделали дело идеально. Вы посмотрите, ни ущерба. Все улики, все вопросы мы сделали все правильно. Это круто, это очень здорово. Надеюсь, что, ну не знаю, получится ли у меня так же постоянно, но по сути вот так и надо раскрывать дела, именно всегда, именно вообще без всего. Так и раскрывать, наверное, детективы вот, по-настоящему, если в реальности. Ой, ну это было круто, ребятки, такое на самом деле. Но это дело на самом деле действительно получше. Ну, я так полагаю, на каждой серии будут такие перестрелки жесткие, действительно. И я реально бываю офигеваю от таких моментов, действительно, серьезно. И сохранение-то как бы приходится все заново начинать. Поэтому, блин, надо будет все равно научиться стрелять, да. Ладно, давайте смотрим следующую заставку. Следующий дел, точнее, следующий. На следующей серии будем выполнять, в следующей серии, да. Но мне кажется, что-то не хотели такое чувство его обвинять, вот кого мы сейчас посадили. Или мы вообще не посадили, ребят. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live.
will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the horse's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Подстава. Следующее дело у нас называется. Давайте посмотрим. Но опять же нам не показывают именно как вот в отделе убийств, когда нам прям показывают, как убивают девушек. Здесь вообще не показывают вот, именно наркотики. Вот здесь просто говорят, что делать, мы даже не представляем. Надо именно приезжать и смотреть. То есть не сказать, что... Ну пока на самом деле этот отдел нравов не сказать, что такой уж интересный. То есть прямо... Убийство все-таки было интереснее расследовать. Ну я скажу в конце, когда мы пройдем игру, я не знаю, сколько остается, конечно, но когда мы пройдем игру, я, конечно, скажу. У нас еще, правда, впереди будет отдел поджогов. То есть, и когда мы пройдем, то я скажу свое мнение, какой отдел мне больше понравился. Так, Рой поставил 50 баксов, да? Или чё? А, тут больше... Я так понял, кто-то кого-то убьет, да? Или нет? Ну, здесь же, по сути, что, наркотики, что ли, или допинг? Типа... Ну, они так слабо дерутся, на самом деле. Я думал, мне игру выиграет. Короче, так полагаю, Рой проиграл, да? Он же на черного сказал. А что происходит? Он убил, что ли, его? Ой, ладно, ребятки, давайте мы здесь на этом закончим. Да, честно, я немного не понимаю, что происходит. То есть, как бы, то ли Рой поставил там, он сказал, что-то 50 баксов, типа, либо на черном он поставил, он проиграл. Я не знаю, ну, что-то такое случилось, либо белый вот этот убил черного, негра вот этого. Очень странно. Но будем разбираться обязательно в следующей серии. Пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да-да-да. До новых встреч, всем удачи и всем пока.